நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் Schrodinger வேவ் ஈக்குவேஷன்ஸ். இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் Schrodinger வேவ் ஈக்குவேஷன்ஸில் 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional a particle in a potential box இருக்குது. அதில் ஆல்ரெடி நம்ம 3 dimension வந்து போஸ்ட் போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுது ஃபஸ்ட்டு a particle enclosed in a 1 dimensional potential box. ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. Let us consider a particle moving in a enclosed box. ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகுது ஒரு என்க்ளோஸ்டு பாக்ஸில். இந்த பாக்ஸ் வாலுடைய லென்த்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி, v equal to infinity. இந்த பக்கமும் v equal to infinity. Then height of the wall v equal to infinity. இந்த வால் வந்து height of the wall v equal to infinity. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது வித் எம்ன்ற மாஸோட இந்த வாலில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு வருது. திஸ் இஸ் அன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸ். எலாஸ்டிக் கொலிஷன் தானே there is no energy loss. There is no energy loss and the electron moving with the potential v is equal to 0. Why? Because the electron moving with the constant potential. So constant potential and the velocity v is equal to 0. And one more, the particle is confined between the length of L of the box. இங்க பாருங்க, இந்த வாலுடைய இருந்து x equal to 0, இங்கே x equal to L. இதுதான் distance of the length of the box. Length of the box L, 0 L. So here the electron moving with the x-axis move ஆயிட்டிருக்கு. x-axisல move ஆயிட்டிருக்கு. The electron could not able to penetrate through this wall. Why? Because the wall length is, breadth is infinity. Height is also infinity. So ஒரு சின்ன let us consider ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது சரிங்களா, எக்ஸ் டைரக்ஷனில். ஸோ அந்த பாக்ஸை விட்டு அந்த எலக்ட்ரானால் வெளியிலையும் போக முடியல, மேலே ஹைட்டும் பார்த்தா இன்ஃபினிட்டி ஹைட்டு. ஸோ அதனால் வெளியில் ஹைட் லெவல்லையும் அது வெளியில் போக முடியல. அதனால் இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி v is equal to 0 சரிங்களா. Now the outside of the box, the outside of the box பார்த்திங்கன்னா the potential energy v is infinity. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், இன்ஃபினிட்டி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் இருக்கும். ரைட், ஆல்ரெடி நம்ம தெரியும் the electron inside the box v equal to 0. So we can write the boundary conditions. The boundary condition is v of x is equal to 0 when 0 is less than s is greater than L. Then second condition is v of x equal to infinity when 0 is less than or equal to x than equal to L. இப்போ இந்த v of x equal to 0 இப்போ எப்போ இருக்கும், inside the box, that is x equal to 0, x equal to L. இந்த கேப்பில் இருக்கும்போது v equal to 0. இப்போது v equal to infinity-னா outside of the wall, இந்த xக்கு வெளியில் இருக்கும்போது இந்த Lக்கு வெளியில் இருக்கும்போது அதோடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும். இதான் இந்த கண்டிஷன்ஸ் உள்ளது சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு the wave function psi equal to 0. The wave function psi equal to 0 when wave function psi of x equal to 0 when 0 is not equal to x then equal to L. This is the psi order conditions. Psi is equal to 0. Now we can find the wave function of the particle within the potential box L. So இந்த L என்ற லென்த் உள்ள பொட்டன்ஷியல் பாக்ஸ் வேவ் ஃபங்க்ஷன், இந்த பார்ட்டிகளுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். Already know that the Schrodinger wave equation for 1 dimensionals. Already know that Schrodinger wave equation dou square psi by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square psi by dou z square into plus 2m by h cross square into e minus v of psi equal to
0. This is for 3 dimensionals. Now we are discussed about only 1 dimensional, that is d square psi by dx square plus 2m by h cross square into e minus v of psi is equal to 0. This is Schrodinger wave equation for 1 dimensionals. Here we are taking only x directions. In terms of 3 dimension means dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 2m by h cross square into e minus v of psi equal to 0. But in the case we are taking only 1 directions, 1 dimensional box. So here electron moving along x axis only. So d square psi by dx square plus d square d, so 2m by h square into e minus v of psi equal to 0. Here inside the potential box already you know that v is equal to 0. V equal to 0. So the kinetic energy alone in this named, that is E மட்டுமே இங்க இருக்குது, V வந்து 0 ஆயிடுது. So we can write this E is called as, or now the electron is called as free electrons. Potential energy V equal to 0 means that the electron is called as free electrons, that is d square psi by dx square plus 2m by h cross square into e psi is equal to 0, since v equal to 0. Now you can reduce these equations. d square psi by dx square plus k square psi is equal to 0, where k is equal to k equal to 2, that is k square equal to 2m e by h cross square. Or you can write this equation. This is equation number 1. This is equation number 2. Now the equation 1 represent second order differential equations. Second order differential equations means you should have the solution is 2 arbitrary constants. 2 arbitrary constants. So the solution for equation 1, the solution for equation 1, is, that is psi of x is equal to a sin kx plus b cos kx. This is equation number 3. This is equation number 3. This is the solution for equation 1. Here a and b are the arbitrary constants. Now you can apply the boundary conditions, that is v of x is equal to infinity, v of equal to infinity when x equal to 0, then other condition is x equal to L. There are 2 conditions, 2 limits, x equal to 0 and then x equal to 1. The first condition, boundary condition 1. Boundary condition 1, at x equal to 0. X equal to 0 means the potential energy V is equal to infinity. V is equal to infinity. V equal to infinity
That means there is no chance for finding the particle at the wall of the box. இப்போது v equal to infinity அப்போது இங்கே பார்ட்டிக்கல் வாலில் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இன்சைட் ஆஃப் தி பாக்ஸில் தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும். ஸோ psi of x equal to 0. Psi of x equal to 0. Then you can write from equation 3, that is 0 is equal to a sin 0. X equal to 0 0 plus b cos 0. X equal to இப்போ 0 அப்ளை பண்ணுறோம் சரிங்களா. இந்த கண்டிஷனில் 0 psi of x equal to 0. Why? Because there is no chance the finding of particle along the wall. So a 0 equal to a sin 0 plus b cos 0. Now you can write 0 is equal to sin 0 0 plus b cos 0 equal to 1. So you can write 0 equal to b or b equal to 0 or b equal to 0. B equal to 0. Then second conditions, second boundary condition, second boundary condition, that is x equal to L, then v is also infinity, angi infinity, g infinity, and also psi of x. Here also there is no chance for finding the particle along the wall of the box. So psi of x is equal to 0. Psi of x equal to 0. Psi of x equal to 0. Then from equation 3 becomes the day psi of x equal to 0. 0 is equal to a sin k l plus b cos k l. Already know that from the above condition 1 b equal to 0. So you can write a sin kl plus 0. So 0 is equal to a sin kl. Here if the condition is a is not equal to 0, if a is not equal to 0, if a is not equal to 0 means you can write sin kl is equal to 0. Sin kl is equal to 0. Already know that the sin n pi is also 0. Why? Because sin 0 0, sin 180 0, sin 360 0. So sin n pi is also 0. You can write sin n pi is equal to 0. Sin n pi equal to 0. Now comparing these two equations, sin kl is equal to sin n pi. So kl is equal to n pi, k is equal to n pi by l. This is equation number 4. This is equation number 4. Now you have to substitute in this above equation 4 in 3. Substituting equation 4 in 3 instead of value of k.
கேயோட வேல்யூக்கு பதில் நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் that is psi of x is equal to a sin kx. kக்கு வேல்யூ நம்ம இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம். n pi by l into x. kxக்கு இந்த x அங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ psi of x equal to a sin n pi by l into x plus b cos kx. இப்போ bன்றது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் according to the boundary condition 1. So 0. So you can leave it. This is equation number 5. This is equation number 5. Next, you have to find energy of the particle of the electrons. Energy of the particle of electrons. எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்னன்னு பார்க்கலாம். Already know that the equation number 2 is equal to k square is equal to 2me by h cross square. இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கோம். This is equation number 2. Then k square is equal to 2me by h square by 4 pi square. Since h cross square is equal to h square by 4 pi square, then k square is equal to 4 மேலே போச்சு 4 into 2 8 pi square m e by h square. This is equation number 6. This is equation number 6. Here already know the value of k, that is equation number 4. k is equal to n pi by l. So k square is equal to n square pi square by l square. This is equation number 7. This is equation number 7. Now equating equation 6 and 7. Equating equation 6 and 7 will get 8 pi square m e by h square is equal to n square pi square by l square. இப்போ காமன் உள்ள கேன்சல் பண்ணலாம். pi square கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் உள்ளது வாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் e. ஸோ e is equal to n square h square by டினாமினேட்டரில் வந்து 8 m, that is l square. 8m l square. The energy of the particle or electron. So En அப்படி நம்ம இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். So En is equal to n square h square by 8m l square. This is equation number 8. This is equation number 8. From equation 5 and 8 we can say that the each values of the energy level is corresponding to the wave functions, right? That is En, this energy is eigenvalue, the psi n is eigenfunctions. En is energy values and psi n is energy functions. Now find the energy values of electrons. Energy values of electrons. Find the energy values of electrons.
Already you know that we have various nth values, n1, n2, n3, n4, the various energy levels are there. From equation 8 let us consider the ground state level. N is equal to 1. So n is equal to 1 means En is equal to n square h square by 8m l square. So E1 is equal to n equal to 1. So 1 square, so h square by 8m l square. Similarly, you can write n is equal to 2. N is equal to 2 means E2 is equal to 4 h square by 8m l square, or you can write 4e1. Then n equal to 3 means e3 equal to 9 h square by 8m l square, which gives 9e1. Or the general equations, here n is equal to n means n equal to n square e1, n square e1. This is energy states or energy values of electrons. Here these energy values E1, E2 and E3, the energy levels of an electrons are discrete manners. Here the energy levels are discrete. Already you know that the great success of this achievement in the quantum mechanics is overcome the classical mechanics. Already you know that the classical mechanics, the energy levels are continuous. Here in quantum mechanics it is a discrete manner. So the various energy eigenvalues and their corresponding eigenfunctions in a one dimensional box is there. So energy values, this is the eigenfunctions. ரெண்டுமே இருக்குது, psi A, psi 2, psi 3, psi 4. The energy 1, ground state energy E1, E2, E3 and E4. Now these values are discrete energy values. அதான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் சொல்கிறோம். ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸு கண்டினியூஸ் மேனரில் இருக்கும், குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் டிஸ்க்ரீட்டாக இருக்கும். இன் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இட் இஸ் ஏ மேக்ரோஸ்கோபிக் தியரி, குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் ஏ மைக்ரோஸ்கோபிக் தியரி. ஒரு லைனு நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கன்யூஸ் ஆஃப் மோர் பாயிண்ட்ஸ், இட் இஸ் த டிஸ்க்ரீட் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும். பட் இன் மேக்ரோஸ்கோபிக்கலி வி கேன் see the straight line, right? Here the energy values and eigenvalues are there. The energy values which is depends on the number of nodes and antinodes. இங்கே பாருங்கள் 1 இருக்குது, n equal to 1. பாருங்கள் 1 2 2 இருக்கா, ஸோ n equal to 2. பாருங்கள் 1 2 3, n equal to 3. Then 1 2 3 4, n equal to 4, which is depends on the node and antinode. Finally, we have to find the normalization of wave functions. What is normalization? Normalization is nothing but the probability of finding of the particle inside the potential box. இப்போ நார்மலைசேஷன்றது என்னென்னா, ஒரு பார்ட்டிக்கல் எந்த பார்ட்டிக்கல் அந்த பொட்டன்ஷியல் பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்குது அதை ஃபைண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த நார்மலைசேஷன். ஆல்ரெடி யூ நோ தட் if the probability of the finding of the particles, the probability P is equal to 1 means the particle present inside the box. If P is equal to 0 means the particle absent in this box. Already know that the dimension of the potential box, length L. So we can write P equal to integral the limit 0 to L into modulus of psi square dx equal to 1. எப்படின்னா இந்த 0 to L இந்த பிட்வீனில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம். இது கண்டிஷன் ஃபார் நார்மலைசேஷன்ஸ். நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் ஈக்குவேஷன் 5 சை ஸ்கொயர் வேல்யூ நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் 5ல் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். தென்
P is equal to 0 to L, that is A square sin square n pi x by L to dx equal to 1. ஆல்ரெடி நமக்கு சையோட வேல்யூ தெரியும். சையோட வேல்யூ a sin n pi x by L. இங்கே a square psi square, that is modulus of psi square, அது போட்டுக்கிறீங்க. Then p is equal to a square வெளியில் எடுத்துடுறோம், லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம், 0 to L sin square n pi x by L dx equal to 1. இப்போ நீங்கள் இந்த sin square வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். p is equal to a square 0 to L sin square thetaவை நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 1 minus cos 2 n pi x by L divided by 2 into dx equal to 1. Then இப்போ integrate பண்ணுறோம். p equal to a square into ஒன்று டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணி x by 2 மைனஸ் இந்த 1 by 2 வெளியில் எடுத்துடுறோம். cos 2 தீட்டாவை நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா sin 2 theta by 2 வரும் by L divided by 2 n pi by L. the limit எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம், 0 to L equal to 1. then p is equal to a square into the limit உள்ள கொண்டு வரும் 0 0 ஆகிடும். then L by 2 minus 1 by 2 sin 2 n pi L by L divided by 2 n pi by L equal to 1. L L cancel ஆகிடும். ரிமைனிங் இருக்கிறது p equal to a square into L by 2 minus 1 by 2 sin 2 pi n divided by 2 n pi by L equal to 1. since sin n pi 2 pi 3 pi 4 pi எல்லாமே 0 ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ n sin n pi equal to 0 means sin n pi 2 pi எல்லாமே 0. ஸோ நம்ம இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே 0 எடுத்து ரிமைனிங் உள்ளது p equal to a square L by 2. சரிங்களா? இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், that is equal to 1. boom, a square is equal to 2 by L, then a equal to root 2 by L. now you can substitute this a value in equation 5, that is normalization wave function. Normalization wave function psi n is equal to a ஓட வேல்யூ this equation 5 எழுதிருப்போம். a equal to root 2 by L sin n pi x by L. This is the normalization wave function and their energy values. Thank you.